all our products are based on sugar. Все наши продукты основаны на сахарах. And as you know, sugar is very mild, and that is what is the basis of our products. They are mild and nutritious for the skin. И, как известно, сахара – это мягкие, полезные, они как и питательные продукты. And I really hope that our product will be used for baby care, feminine care. И я надеюсь, что наши продукты будут использоваться в продуктах для детской серии и для женской гигиены. And of course, anti-aging products. Ну и, конечно же, антивозрастных продуктов. Well, I will hope that with our product, the Ukrainian women can keep their beauty. Я надеюсь, что с нашими продуктами женщины в Украине будут сохранять свою красоту. Добрый день. I welcome you to my presentation about actually my favorite subject, sweet sugars. Я приветствую вас на моей презентации, посвященной моей любимой теме сладким сахарам. I'm sure you never heard about my company. Я уверен, что вы никогда не слышали о нашей компании. Because it's my first time in Ukraine. Потому что это первый раз, когда я в Украине. And therefore, I will give you a very short presentation about the company. И поэтому очень кратенькая презентация моей компании. So, as you probably know, we are based in Belgium. Как вы уже поняли, догадались, мы находимся в Бельгии. And Gova is not a producer. Gova – это не производитель. We are actually a trading company. Мы торговая компания, who works for two producers. Которая работает с двумя производителями. The first one being Benio. Первое – это Benio. And this company extract inulin from chicory. Данная компания занимается экстракцией инулина из цикория. And inulin is the sugar about which one I will talk. Инулин – это полисахарид, о котором мы сегодня будем говорить. Now, inulin is normally made for food applications. В норме обычно инулин применяется в пищевой промышленности. And is not suitable just like this for personal care. Ну и в таком виде он не подходит для косметического применения. That's why there is a second company involved, Creachem. Вот почему мы привлекаем здесь другую компанию, Creachem, who will modify and purify the inulin to personal care. Которая очищает и модифицирует инулин для применения в косметике. Yep. So actually, our company only does the blah blah blah. Так что, собственно говоря, наша компания занимается только разговорами. I was wondering how you're going to translate blah blah blah. I always say inulin is a common sugar, but a magic sugar. Я постоянно говорю, что инулин это распространенный сахар, но это волшебный сахар. Common because you eat it every day without knowing it. Обычный, распространенный, потому что вы его едите каждый день, не зная этого. It's present in onions. Он присутствует в луке. And those who cook saw that when you fry onions, they become brown. И когда вы жарите лук, он становится коричневым. It's the sugar who becomes brown from the onion. Это как раз сахар в луке начинает менять цвет. And this is the inulin. Это инулин как раз он. The bananas also contain a lot of inulin. В бананах также очень много данного инулина. The Jerusalem artichoke. Топинамбури. But the champion in inulin is chicory. Но чемпион по инулину это цикорий. Chicory contains 17% of inulin in the root. В корне инулина содержится до 75%, в корне цикория содержится до 75% инулина. And therefore it's so interesting to extract this inulin on a commercial basis. Именно поэтому в коммерческом плане намного интереснее его добывать из цикория. Actually, what is inulin chemically? Что такое инулин химически? Inulin, as I said, is a sugar, or better, a polysaccharide. Инулин это сахар, более правильно сказать, полисахарид. So it's a polymer. Это полимер. It's a polymer of glucose это полимер fructose. Глюкозы и фруктозы. And we represent inulin as GFN. Ну, и мы представляем в виде формулы GFN.
G standing for glucose. G это глюкоза. Fructose, not flugor. F это фруктоза, не фтор. And the N stands for how much fructose is in the polymer. Это степень полимеризации, сколько фруктозных остатков. Now, if you extract inulin from the root, при экстракции инулина из корня, you have a whole range of different kinds of inulin. Вы получите большой диапазон разных типов инулина. Going from an N2, so 2 fructose, начиная от 2 фруктозных остатков, up to 60 fructose. До 60 фруктоз цепочки. Inulin is actually very easily to extract. Инулин на самом деле достаточно легко получить. So they take the root, looks like this. Они в производстве берут корень, примерно такой. They put it in hot water. Помещают его в горячую воду. It's like making soup. Просто как варят суп. The inulin goes into the water. Инулин выходит в воду. And you separate the rest of the root, and then you evaporate the water. Остатки корня удаляются, а потом вода выпаривается. However, we can also do a second process. Также можно делать второй этап, второй процесс. It's here. We can also hydrolyze the inulin. Мы также можем гидролизовать инулин. So actually, we are going to cut the inulin in small pieces. То есть мы разрезаем инулин на короткие цепочки. But then you have two types now. И в результате этого мы получаем два типа. One is with glucose and fructose, so Один GFN. это с глюкозой и фруктозой, такая же формула GFN. And the rest is, of course, И just чисто fructose. фруктозный остаток, фруктозный хвост. For personal care, there are three qualities. В косметике мы применяем три качества, три типа инулина. The first one is called InterCHARM H25P, Первый мы называем InterCHARM H25P, which is a conditioner for skin который and hair. является натуральным кондиционером для кожи и для волос. The second one, Bioline P, Второй Биолин P, is a prebiotic. это пребиотик. By the way, inulin is a prebiotic in food applications. Кроме того, инулин и в пищевом применении тоже используется как пребиотик в БАДах. And the last one, the most complicated one, InterCHARM SL1, И последний, самый сложный из них, InterCHARM SL1, which is a modified inulin, это модифицированный инулин, modified with coconut oil. модифицирован при помощи кокосового масла. And this is a stabilizer/emulsifier. И он является стабилизатором-эмульгатором. But let's start with the most easy one, Начнем с самого простого из них. the InterCHARM H25P, which is actually a mixture of GFN and FN, N being 7. Он представляет собой смесь полимеров глюкозо-фруктозных и фруктозного остатка, где количество фруктозы 7 равно 7. So actually this is a very small inulin Это очень маленький инулин, and is extremely soluble in water. и он очень хорошо растворим в воде. If one day you ask a sample of that product, Если вам понадобится образец данного продукта, I invite you to eat it. я вам предлагаю просто съесть его, попробовать. It's amazing taste. У него превосходный вкус. How is it produced? It is the hydrolyzed inulin. Как он производится? Это гидролизованный инулин. So here below, sorry. So here below you see the GFN, G and F, Здесь внизу вы видите это GFN and here the и FN. кусочек FN. It's a natural product. It's Cosmos approved. Это натуральный продукт, сертифицированный космос. And for the chemists amongst you, it's non-ionic. И он не является неионный, с химической точки зрения. So that means that you can mix it with surfactants and with conditioning agents who are cationic. То есть вы можете смешивать его с ПАВами, Cationic. и катионными веществами. The product is also very mild. As I told you, you can eat it. Продукт очень безопасный, нежный, And it's natural and biodegradable, он натуральный и легко разлагается. which is normally not the case with cationic
polymers. Что обычно не встречается среди катионных полимеров? So INUTECH H25P is promoted as an alternative to synthetic cationic polymers. InterCHARM H25 продвигается как натуральная альтернатива катионным полимерам. How did we test it? We tested on hair. Как мы его тестировали на волосах. So one half of the head was washed with the INUTECH H25P. Одна половина головы была вымыта при помощи INUTECH H25. And the other half with polyquaternium-10. А вторая часть при помощи поликватерниума 10. And then we measured different parameters of conditioning. Потом мы измеряли разные параметры кондиционирования, like gloss, такие как блеск, detangling of the hair, легкость распутывания волос, how easy the hair was to comb. как легко их расчесывать. And the blue line is with is with polyquaternium. The red one is with INUTECH H25P. И вот красная линия — это кондиционер, содержащий INUTECH, а синяя — это поликватерниум 10. And you see that there is almost no difference between the two conditioning agents. И как вы можете увидеть, практически нету отличия в кондиционирующих свойствах данных продуктов. With one difference, one you can eat, the other one not. Кроме, единственное, что один вы можете взять и съесть, а вот другой вам это делать этого не стоит. So INUTECH H25P is actually a very safe and perfect solution for shampoos and body washes. То есть INUTECH H25 очень безопасное, отличное решение для шампуней и для гелей для душа. Because in body washes it will reduce the harshness of sodium lauryl sulfate. В таких решениях, в таких средствах он уменьшает агрессивность слез. The INKI is very simple, inulin. INKI очень простое, инулин. And the product is actually not new. Это продукт не такой уж и новый. So we have hundreds of references in the world. Так что у нас уже сотни вариантов применения его по всему миру. But none in Ukraine. Но пока нету в Украине. However, this is our biggest fan. This is Seba Pharma from Germany. Seba Pharma из Германии, самый большой наш поклонник. Which are actually dermatological soaps. Что они являются дерматологическими мылами. And another company, L'Oreal from the US, L'Oreal из США, другая компания, is using it in a silicone-free hair conditioner. Использует его в бессиликоновых кондиционерах. And some others. И много других. Then this is absolutely my favorite ingredient, Это мой BeautyTECH. самый любимый ингредиент, BeautyTECH. It's the prebiotic. Это пребиотик. And it is chemically GFN. Химически он тоже GFN формула. And being 10. При этом количество фруктоз там 10 в цепочке. How is it produced? Как он производится? So now we are not going to hydrolyze the inulin. То есть в данном случае не гидролизуется, We are going to distillate the inulin. Дистиллируется. And then we obtain a very pure inulin, В результате чего получается очень чистый инулин с формулой GFN, где N10, GF10. We have to mix this with an other polysaccharide, После чего он смешивается с другим олигосахаридом. which is a polyglucose. Полигглюкоза, Which we only add for patent reasons. который мы добавляем исключительно из патентных соображений. Now we forget the biolin and we go to the skin. Давайте пока что временно забудем о биолине и перейдем к нашей коже. In all the literature you see from the skin, all the literature, Во всей литературе, посвященной коже, the skin is presented just with his skin cells. кожа обычно демонстрируется, показывается как с клетками кожи, только одними ими. You have the basal layer, Базальный слой, where the skin cells are born. где клетки кожи рождаются, Then they go up, они die, поднимаются выше, умирают,
and become hard. И становятся твердыми. That is the model we all know, we all Эту модель use. мы все знаем, и все ею пользуемся. However, it's not often said that on these dead skin cells here, Но, однако, далеко не всегда упоминается, что на поверхности у нас мертвые клетки. are living На microorganisms. поверхностях мертвых клеток живут микроорганизмы. And if we would count all the cells in the skin, Если взять и пересчитать все клетки на поверхности кожи, so our skin cells and the то microorganisms, есть и наши клетки, и клетки микроорганизмов, only 10% of your skin is human, только 10% клеток покажутся человеческими. and 90% are А microorganisms. 90% клеток у нас на коже — это микроорганизмы. So actually, we are just a substrate for microorganisms. Так что можно сказать, что мы всего лишь субстрат для микроорганизмов. And it's a bit strange that in cosmetics we only focus on the 10%, never on the 90%. И с этой точки зрения немного странно, что мы всегда фокусируемся только на 10% кожи и забываем про оставшиеся 90%. Okay, but what are these microorganisms actually doing there? Что именно вообще делают эти микроорганизмы у нас на коже? Well, they live in perfect symbiosis with our skin. Они живут в идеальном симбиозе с нашей кожей. Our skin is all the time producing dead skin cells. Наша кожа всегда постоянно производит мертвые клетки. Maybe you wonder yourself, where are these dead skin cells going? Возможно, вы спрашивали, куда деваются эти клетки. Well, they are simply eaten by the bacteria. Они просто поедаются бактериями. The bacteria also eat our sweat Бактерии также питаются нашим потом and our sebum. и кожным жиром. So, yummy. Вкуснятина. You don't have to translate that. That is what the microorganisms do. They actually clean our skin. Ну, собственно, чем микроорганизмы им и занимаются. Они очищают нашу кожу. But what do they do for us? Что и не полезного для нас делают. Well, I had a discussion this morning with Sasha saying if we wouldn't have the microorganisms, we would die very fast. Сегодня с утра мы обсуждали этот вопрос, что мы не умрем, если у нас не будет этих микроорганизмов. Because they give us a pH, a low acid pH. Они дают нам, обеспечивают низкий pH на коже. Низкий, да? And this pH protects us from fungi. Этот низкий уровень pH защищает нас от грибов. And fungi are everywhere in this room. So all the Грибы, time. они повсюду, в этой комнате, везде, они не только здесь. Then all these bacteria on our skin, they produce antimicrobial peptides. И данные микроорганизмы производят индивидуальные антимикробные пептиды. Because bacteria don't like other bacteria. Потому что бактерии не очень любят других бактерий. Another bacteria means shoot and kill. Shoot. Они просто хотят на других бактерий, они находят и убивают. They also do like a genocide. Это своего рода геноцид. So for some bacteria, they will be very aggressive, for others less aggressive. По отношению к одним бактериям они будут очень агрессивны, по отношению к другим менее. And all of us have a personalized flora of bacteria. Каждый из нас имеет свою собственную индивидуальную, персональную микрофлору. Most of the bacteria we got from our mother when we were born. Большую часть бактерий мы получили от наших матерей при рождении. And then from the first person who cuddled us. От первого человека, с которым мы обнимались. That's why you have to cuddle a lot the baby. Поэтому нужно как можно больше обнимать детей. To give him as much as possible bacteria. Чтобы дать ему как можно больше бактерий полезных. Now, bacteria, I'm sure when I speak that word, you all think about sickness, death, and dirty. Я уверен, что когда я говорю бактерия, вы в первую очередь думаете о болезнях, Dirty. грязи. That is partly true. Это, конечно, частично правда. Bacteria on the skin, Бактерии на коже, they will protect us. они будут нас защищать. But when these same bacteria go in the skin, Но когда данные бактерии попадут под кожу,
then they will cause infections. Они вызовут серьезные инфекции. And that's why our immune system will kill these bacteria. Именно поэтому наша иммунная система будет уничтожать эти бактерии. They say you stay outside at the border, not inside. Они говорят бактериям: оставайтесь за границей, не заходите внутрь. And this is a game that our immune system plays every day with these bacteria. Это игра, которую ведет наша иммунная система с бактериями каждый день. And every day our immune system is learning more and more how to kill these bacteria. С каждым днем наша иммунная система узнает все больше и больше о способах уничтожения этих бактерий. Now, it's actually a training every day. It's going on at this very moment. Это каждодневная тренировка, она проходит прямо сейчас. But what happens if suddenly we would change all your bacteria Но что to случится, others? если вдруг мы возьмем и резко изменим все бактерии на другие? Then the immune system is not used to these new bacteria. В таком случае наша иммунная система не подготовлена, не знакома с данными бактериями. And then you would get an infection, И мы в результате чего получим инфекцию, which you see as redness, pain, itching. которая будет проявляться в виде покраснений, боли, чесотки. And that is actually an infection. It always happens very locally. Эта инфекция обычно проходит очень локально, For instance, in the case of acne как в варианте с акне or a diaper rash. или сыпью под подгузником у младенцев. Here are all the bad bacteria. Здесь представлены все плохие бактерии, вредные бактерии. This is just a small group because I'm not going to bore you with Это all them. небольшая группа, я не собираюсь вас, чтобы вы умерли от скуки, то есть маленькая группа. This is a group of bacteria who are sometimes good, sometimes bad. Это группа бактерий, которые иногда выступают как хорошие бактерии, иногда как вредные. Please note that this group is already much smaller than the first one. Обратите внимание, что данная группа всегда значительно меньше, чем предыдущая. And now I'm going to present you to your best friend. А сейчас я вам покажу вашего лучшего друга. It's the Micrococcus cristanae. Микрококус кристаны. 60% of your bacteria are this one. 60% бактерий на коже — это именно эта бактерия. And that's the only one who never causes problems. И это бактерия, единственная бактерия, которая никогда не вызывает проблем. Only protection. Она только защищает. Here I have to look at my slides. So you can do. Okay, thank you, Sasha. So what should we do with these bacteria? Because it's 90% of your barrier are bacteria. Так что нужно сделать с этими бактериями? 90% кожи, которые они My представляют. first advice, it's very cheap. Try to come in contact as much as possible with non-dangerous bacteria. Мой самый простой вам совет — знакомиться как можно с большим количеством неопасных бактерий. Buy a dog, buy a cat, Купите себе кошку, собаку, заведите. because they are full of bacteria. Сколько на них полным-полно этих бактерий. And your immune system will learn a lot from them. И ваша иммунная система очень многому научится от них. And it's scientifically proven that people with dogs get less infections. И это научно доказано, что люди, у которых есть собаки, гораздо меньше болеют. Unfortunately, I'm not selling dogs. К сожалению, я не продаю собак. Second thing you can do is be careful for your bacteria. Следующее, что я могу посоветовать, это будьте осторожны со своими бактериями. Don't use too much antimicrobial products like triclosan. Не используйте слишком много вредных, опасных для бактерий продуктов, таких как триклозан, Because triclosan kills your best friend. поскольку триклозан убивает вашего лучшего друга, ваших лучших друзей. Also other preservatives like phenoxyethanol, parabens. Также другие консерванты, такие как феноксиэтанол, парабены. So that is a prevention you can do. Это профилактика, которую вы можете сделать. And now finally where we come in with the biolin. И теперь тут, где здесь вступает в игру биолин, You can make your bacteria stronger. вы можете again. сделать ваши бактерии сильнее. Stronger against attacks. Сильнее против атак. This is something new in cosmetics, which is not so often done. Это достаточно новый продукт, не часто встречающийся в косметике.
I told you that biolin is a prebiotic. Я уже упомянул, что биолин — это пребиотик. So what does it mean? Ну что же это означает? It means that your good bacteria, they can digest inulin. Это означает, что хорошие бактерии могут питаться данным инулином Or in other words, they can eat it. и есть его. And it's not so easy to eat inulin Это не так уж просто сделать, because all the fructose units, поскольку все фруктозные остатки, they have a chemical bound у них есть химические связи, that almost no creatures can destroy. которые практически никто из живых организмов не может разрушить. Except the protective bacteria of our skin. Исключение защитные бактерии на нашей коже. Don't ask me why it is like this. Не спрашивайте, That's почему nature. так, это природа. The bad bacteria, like for instance Staphylococcus aureus, Плохие бактерии, такие как Staphylococcus aureus, they cannot eat они biolin. не могут перерабатывать, есть этот данный инулин. It's like I would have a very nice sandwich, Это примерно то же самое, что если я возьму очень красивый, хороший бутерброд and I pack it in a plastic folie, и засуну, положу его в пластиковый пакет. and I'm sure you already had it, you cannot open it. И вы просто получится ситуация, что вы не можете его открыть. That is what we do with this bad bacteria. They get Примерно то же food, самое мы делаем с плохими бактериями. Мы даем им еду, but they cannot eat но it. они не могут ее есть. Here is a more scientific test. It's a fermentation test. Здесь более научный вариант того же самого. Это ферментация, тест ферментации. So all the bacteria were put on a substrate containing biolin. Все бактерии здесь указанные помещались на субстрат с инулином. Green means the part they digested during 48 hours. Зеленым цветом показана часть инулина, которую они смогли переработать за 48 часов. And red means the part they didn't А digest. красное — это то, что они не смогли переработать. Now the first group are all bad bacteria, Первая группа — это все вредные бактерии. and you see not so much activity. Как видите, активности среди них не особо много. Then we go to the in-between bacteria, sometimes good, sometimes bad. Теперь это промежуточные, которые иногда могут быть хорошими, иногда плохими. And except this one, Ну и Can кроме eat вот этого, он не может есть. but when we come to our best friend, the Micrococcus cristone, he Наш- eats it completely. А наш лучший друг, микрококус кристене, он может полностью переработать весь инулин. Now, prebiotics are prevention products, are not curing products. Биолин — это профилактический продукт, это не лекарство. One test, it's actually the first test we ever did with biolin, Один тест, это, собственно, был первый тест, который мы сделали с биолином. is performed on 15 babies Он проводился на 15 младенцах, who were very sensitive to diaper rash, которые были очень чувствительны к сыпи, which is actually a candida infection. который, по сути, является кандидозом. When they started to use biolin in a diaper cream, Когда они начали, не дети, но на детях начали применять крем с биолином, from that moment on, there was no diaper rash anymore. с этого момента у них перестала появляться сыпь. A similar test was done on 50 women Подобный же тест проводили на 15 женщинах for intimate hygiene. для интимной гигиены. And also these women were suffering from candida infections. Эти женщины также страдали от кандидозной инфекции. And also there, the infections were prevented. И инфекция также была предотвращалась, следующая инфекция. 2 months ago, for free, we got a test from Sanofi, who tested biolin. 2 months ago. 2 месяца назад мы получили тест от Sanofi On diabetic people, на людях, страдающих диабетом, because when you have diabetic, you have always problems with your skin barrier. поскольку у таких людей, страдающих диабетом, очень часто распространены проблемы с кожей. And actually what Sanofi proved is that biolin normalize again the skin. И то, что показали в Sanofi, что данный биолин нормализует состояние кожи. This is the applications. So our biggest application we have, you can guess it, is baby care.
Как вы уже, наверное, догадались, наибольшее распространение данный продукт в детской косметике. Feminine care. В средствах для женщин. Acne. И против акне. The inky is inulin. Инки – это инулин. And the polyglucose is alpha-glucan И альфа-глюкан олигосахарид. It's in a ratio 80-20%. В соотношении 80-20. Here are some examples, and most of the examples are baby products. Здесь показаны примеры продуктов, и большинство из них это продукты для детей. The country where biolin is used most is probably the country with the most babies. Компания, в которой больше всего используется продукт биолин, скорее всего, компания, где больше всего детей. It's China. Страна, где больше всего детей. It's China and Russia. Китай и Россия. And then the last product. Ну а теперь последний продукт. Again, inulin. Снова инулин. But now it's the long chain inulin. Но теперь это уже инулин длинной цепочкой. With 60 fructose содержащий 60 фруктозных остатков. And this one is a modified inulin. Это модифицированный инулин. So, inulin plus coconut oil. Инулин и кокосовое масло. You see here inulin represented as a snake molecule. Как видите, здесь инулин продемонстрирован в виде молекулы змейки. And I, on purpose, use the word snake. Я специально использую слово змей. Because the molecule is very flexible, just like a snake. Поскольку данная молекула очень гибкая, прямо как змея. We put on this long chain 3 units of lauryl coming from this coconut. И на данную длинную цепочку мы помещаем 3 остатка лауриловой кислоты. And the chemists among you already figured it out. Fructose is water soluble. И химики среди вас уже наверняка поняли, что фруктоза это водорастворимая. Lauryl is of course oil soluble. А лаурил он маслорастворимый. So you have a stabilizer emulsifier. Таким образом мы получаем стабилизатор-эмульгатор. Here we have a standard system of emulsification. Здесь продемонстрирована стандартная система эмульсификации. So what you will always try to do is to cover the oil droplet 100% with emulsifier. Что обычно мы пытаемся сделать, это полностью покрыть каплю масла эмульгатором. And what will always happen is that some emulsifier stays in the water. И всегда при этом случается такой эффект, что часть эмульгатора остается в растворе. We call that the micelles. Мы это остатки называем мицеллами. And these micelles, they make that an emulsifier is aggressive. И данные мицеллы делают данный эмульгатор более агрессивным. But also sticky. И липким. If we go to the InterCHARM SL1, если посмотреть на InterCHARM SL1, he can only go into the oil phase with this lauryl chain. Он заякоривается в масло только 3 лауриловыми цепочками. So on 3 places he can go into the oil. И только вот в 3 местах он контактирует с маслом. And the rest of the fructose, who has no lauryl chain, и остаток фруктоз, который не связан с лауриловыми цепочками, will go away from the oil. Она будет внешне уходить в сторону от масла. So you get loops. И таким образом мы получаем петли. Thanks to the snake molecule. Именно благодаря тому, что молекула представляет собой змею. Now fructose is very hygroscopic. Фруктоза очень гигроскопична. And it will hydrate water around the oil droplet. И она образует водный гидрат вокруг капли с маслом. So instead of putting all that emulsifier around an oil droplet, и таким образом вместо того, чтобы просто весь эмульгатором покрывать полностью всю каплю масла, it will freeze water around the oil droplet. Put water around the oil droplet. Он просто окружит водой каплю масла. If now 2 oil droplets won't meet with each other, it's impossible. И благодаря этому 2 капли масла не смогут друг с другом сконтактировать. Это просто невозможно. Because of all that water between. Как раз из-за всей этой воды, которая находится между
фруктозы. The result is that you have to use very low amounts of emulsifier. Благодаря этому можно использовать очень низкую концентрацию эмульгатора. You can already start making an emulsion with 0.05%. Эмульсию уже можно получить эмульсию с концентрацией 0,05, yeah. Да, 0,05. It's frightening. 0,05%. Next to this, it doesn't matter what is the oil. И следующее, не имеет значения, какое масло используется. This can be essential oils. Это может быть эфирное масло. This can be sunscreens. Это может быть солнцезащитные, silicones, силиконы, vegetable oils, растительные масла, butters. баттеры, твердые I масла. would say knock yourself out. It will always work. То есть делайте что угодно, но оно будет работать. What you put in the water is also not so important. Что вы помещаете в воду, также не особо важно. Because INUTECH SL1 can stabilize up to 25% of salt. Поскольку InterCHARM SL1 может стабилизировать до 25% солей. Most of the emulsifiers already let you down at 1% of salt. А многие эмульгаторы уже отказываются работать при концентрации 1%. Further, because there are no micelles in the water, И далее, благодаря тому, что в растворе нету мицел, there is no sticky feeling. не появляется эффекта липкости. And if you use INUTECH SL1 alone, И если вы будете использовать InterCHARM SL1 индивидуально, только один он, you will also have emulsions who are liquid like milk. вы получите эмульсию, которая будет практически жидкая, как молочко. Even if you try to emulsify 60% of oil. Даже если вы будете эмульгировать до 60% масла. Now, from the moment you add glyceryl stearate or a fatty alcohol, Когда вы добавите глицерилстеарат или жирный спирт, you can have all the viscosities you вы want. сможете получить все варианты вязкости, какая вам нужна. It's also possible to use cold process. Также возможно использовать его в холодном процессе. However, then you cannot use glyceryl stearate. Ну, в таком случае нельзя использовать глицерилстеарат. And then the emulsions are very watery. И эмульсия получится в таком случае очень водянистая. Even if the oil would be paraffin liquidum. Даже если масло будет парафиновым, жидким парафином. Because what is not shown here is that the oil droplets will be extremely small. Это связано с тем, что тут этого не показано, капли масла будут невероятно маленькими. So the more INUTECH SL1 you use, the lighter the emulsion becomes. И чем больше InterCHARM SL1 вы применяете, тем легче будет эмульсия. Which is the opposite of standard emulsifiers. Что является противоположным от стандартных эмульгаторов. Normally, the more emulsifier, the more sticky, the heavier. Обычно, чем больше вы будете добавлять эмульгатора, тем более липкая будет ваша рецептура. With INUTECH SL1, you can have all the viscosities you want. Благодаря InterCHARM SL1 вы можете получить все вязкости, какие вам нужны. On the booth of Indel, we have a very hard butter. На стенде Indel у нас есть очень твердый баттер. But also a sun spray. И также солнцезащитный спрей. You can also obtain, next to all the viscosities, very high stabilities that you want. Кроме вязкости, вы можете также получить какую угодно стабильность. You can even formulate for Siberia at -20, 30. Можно даже -20 degrees. Минус 20 градусов. Or for Africa, plus 50 degrees. Или для Африки, где будет плюс 50. These are all the possibilities you can make. You can also incorporate, for instance, oils into body washes. Здесь показаны все возможные варианты применения InterCHARM. Также можно его... You can incorporate, for instance, up to 17% without destroying the foam. Его можно в пеномоющие средства добавлять до 17. До 17%, при этом не разрушая пены. The inky is glycerin. Инки у него будет глицерин. And inulin lauryl carbamate. И инулин лаурил карбамат. The inulin lauryl carbamate is only in 25% present in the product. В данном продукте только 25% инулин лаурил карбамата.
Inulin is spread all over the world. Данный продукт распространен уже по всему миру. And InterCHARM SL1 is always used in very difficult formulas. InterCHARM SL1 всегда применяют в очень сложных рецептурах. Like sun sprays, Такие как спрей от солнца, Dead Sea salt cosmetics. соли Мертвого моря, косметику. And our new product. И еще вот один наш интересный продукт. Yes. Is I call it a rainbow emulsion. Я его называю радужной эмульсией. You can see it. It's a cream. Если вы видите, это крем. All the colors of the rainbow. И в нем все цвета радуги. It's less boring than the white creams. Это не такой скучный, как простой белый крем. Of course, these are all different creams, one on the other. Конечно же, это все разные кремы, наслоенные один на другой. But if you would do that with another emulsifier, Но если бы вы попытались сделать это с каким-нибудь другим эмульгатором, all these layers would migrate to each other. все эти слои начнут мигрировать друг друга, смешиваться. But InterCHARM SL1 is keeping them all in place. В отличие от них, InterCHARM SL1 заставляет их всех находиться на своих местах. So you can also make funny cosmetics with it. Так что при помощи этого эмульгатора можно делать интересную, смешную косметику. Well, thank you very much for your attention. Спасибо за внимание. Будьте добры, уточните, пожалуйста, процент ввода. It will depend on the amount of oil you want to emulsify. Это будет зависеть от процента масла, которое вы хотите эмульгировать. You use it from 0.2% От 0,2% to maximum 4%. до 4% максимум. The more oil you want to emulsify, Чем больше масла вы хотите эмульгировать, the more InterCHARM тем, SL1 you соответственно, will больше need. InterCHARM SL1 вам надо будет добавить.